الزهراء سيدة النساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرا دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتديته له عبد له من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم شعثنا وشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار. في من تمن علي
وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. Please can we welcome Brother Suhail Walji to recite the Munajat of Imam Ali with the Nari Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم
يومئذ شأن يغنيه. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم. مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني. مولاي يا
مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي. مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم،
وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي يا مولاي، أنت السلطان وأنا الممتحن، وهل يرحم الممتحن إلا السلطان. مولاي يا مولاي، أنت الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل. مولاي يا مولاي، أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور. مولاي يا مولاي، أنت الغالب وأنا المغلوب، وهل يرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي، أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. Ahsan Suhail, thank you very much. Excellent recitation as always. Thanks. Please can we welcome Hussein Uncle, who's going to deliver the lecture today with a Nara Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. वापस हुसैन करबला से न आ सके,
सर को कटा के दीन नबी का बचा सके। वो जांकनी वो लबों पे तबस्सुम वो तश्नगी असगर की तरह कौन है जो तीर खा सके। वो हुर्मला के तीर की तेजी के अलअमा असगर किताबे जब्त के वो मुस्कुरा सके। अब तो हयात मौत की उलझन नहीं रही। असगर को शेह सुकून से लहद में सुला सके। असगर की मौत की न खबर हो रबाब को। कुछ देर मां ख्यालों में झूला झूला सके। कर लो क्या आखिरी है जियारत रसूल की। शायद पलट के फिर अली अकबर न आ सके। रहमल्लाहु मन करा अल-फातिहा। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المكابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلاة اللهم صل على محمد. The ayah that I recited comes from Surah 102, which is known as Surah Al-Thaqathur. It's a beautiful surah, a very, very small surah, but it has a tremendous amount of meaning and understanding. We get so involved in the worldly affairs that sometimes we don't realize that as time goes, until somebody shakes us up and says it's time for you to wake up. Hazrat Amir al-Mu'mineen
Ali ibn Abi Talib alayhi salam had said that always remember that if you are announcing of the passing away of someone, then one day somebody else will be announcing for you. Therefore, when these types of occasions come, it is time to reflect and remember and ponder on who we are, and where are we going. This is a beautiful month of the holy month of Ramadan, a month in which we are asked to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, to build a relationship with those with whom we have blood relation, sila rahim, and to cherish what Allah subhanahu wa ta'ala has given all of us. If you look at this surah, it of course reminds you of the graves. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us in this surah that you are vying for so many things in this world that keeps you occupied until you come to the graves. And he reminds us that no, yes, you will come to know soon, and nay, you will come to know soon. Double times he reminds us. Every human being's life and the way of living is based on how he or she is earning. It is all based on profit and loss. But the profit and loss that we have on this earth, of course, is very temporary. The biggest profit and loss that we should worry about is the one that is going to be permanent. That's a logic. That is what human beings understand and know, that this is the thing that is very important for me. Is that whatever I earn, my profit, my loss, has to be so that it is a permanent one. It is not a temporary one. The relationship that we have, for example, the relationship of mother and son and brothers and sisters and husbands and wife, all of this relationship, this continues in a way when death arrives. While this relationship will always continue until the day of judgment, but we know that the relationship that is the most important relationship is my relationship with my Lord. That is the single most important relationship I have. If that relationship is in order, you will love the relationship that you build on this earth, whether it is through Allah subhanahu wa ta'ala or either it is a relationship that you have built on your own. But to give value to that relationship, the most important relationship is that relationship that we build with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the month in which we are asked to seek that closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Get as close as possible to Allah subhanahu wa ta'ala. And as we live through this world, of course, we build stronger and stronger relationship. And at any time when all the relationship isolate, sometimes this happens. Many a times you hear from someone because they're disappointed with the relationship they have built over the years, and these people have ignored him. There is a famous saying among the people that Maru adunyama koinati. I have no one on this earth. When we go for Hajj, and for those of you who have never been to Hajj, may Allah give you the opportunity to go to Hajj. And for those of us who have been, maybe Allah gives us another opportunity to go. But many a times, even during Hajj, there are instances during that time that we will find that people who are closer to each other, they start to quarrel. Because it is a time of nafsa nafsi, everybody is thinking about himself. And there is a saying among our elders
कि एक वस्तु दुनिया में हमेशा याद रखो कि दुनिया में कोई नो નથી. In this world, no one is for no one. There was a couple, and I'll finish this very quickly. There was a couple who had just gotten married. The husband was a very pious man. This couple, along with their friends and relatives and parents, were all returning to their homeland after the marriage. And on the way, they decided to rest, and they found a person, an old man, who was just leaning against a tree and resting. So this old man was resting, and this young man who had just gotten married goes to this old man and he says, how are you? And he says, I'm fine. I'm just resting here. And the old man asked him, he said, what about you? He said, I am a groom. I'm just coming back from my marriage. And I'm now going home with my parents and my brothers, sisters, relatives. Everybody's with me. The old man said, listen, always understand one thing, that no one here is yours. Everything and everyone belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. But always remember one thing, that you must strive to gain whatever deeds you can on this earth on your own. Don't depend on anybody to do that for you. And he said, always remember, everybody is willing to share. They may be willing to share anything and everything they have. One thing they will not share with you is death. Nobody is going to tell you that, you know what, I would rather die than you live. That is a very difficult question that we all have in our mind. And the old man says, always listen, no one here is yours. You are always to yourself, and you will be accountable to Allah subhanahu wa ta'ala. So the boy said, well, I don't know what you're talking about. This will never happen to me. The people that I have, we are very close to each other and we are very much attached. And he said, nobody can take that away from me. And the old man said, well, let's see what happens. And so he says, you come near my house, the old man says, and just as you arrive, I want you to act like you are just going to die and just fall on the ground and let me take care of it from there. So the groom did that. And of course, the old man was there, and he looked at this young man, and he looked up and he looked at the parents and the brothers and sisters and everybody, and he said, you know what? I think he's dying. And of course, everybody started to cry. And everybody started to ask the old man, is there anything you can do to help him? What is happening to him? This happened so suddenly. And the old man said, I don't know, but I can tell you that the man is in shock and he is dying right now at this very moment. And the people insisted, this old man. So the old man said, okay, if you can bring me a glass of milk, I will see if I can give him life again. And so they brought the glass of milk, and he said something in the glass of milk, and he says to the mother, he says, mother, why don't you drink this milk? If you drink, your son will actually survive, and you will die instead of your son. And the mother said, but I have other children that I have to look after. I have a husband that I have to look after. I have so many little things that I have to look after. I cannot just die right at this moment. So he said, well, then give it to the father. And of course, the father said that no. He said, well, this is the only way for your son to survive is if you drink this milk. And the father said, I have a business. I have so many things to do. I have to look after my children. I have to look after my wife. If this is what is meant by Allah subhanahu wa ta'ala, then so be it. And of course, the old man tried to convince a lot of people to drink that milk, but they all refused. So that the young man gets up and he says to the old man, truly, you know,
There's nobody on this earth. You and yourself are the most important thing. And that is why we are reminded that, remember, your wajibats are for your sake. You do what you have to do on this earth for what Allah has given you. Don't keep the world ahead of you and akhirat behind you, but keep akhirat in front and keep the world behind you. Remember to respect your children, your wife, your husband, your aunts, whoever they may be. This is the month in which we are supposed to build that relationship. And if there is some ill feelings, then this is the time to ask for that forgiveness. You do good for both worlds, but do even better for the world hereafter. This was the training, this was the teaching that we see in the lives of our Imams alayhi salam. You look at Imam Ali Zainul Abidin, you look at the difficulties that this young man at the time must have gone through in his life. When he sees that his father's head is being cut off, he also comes to a point that when they are leaving, Janab Rabab, Zainab, Imam Ali Zainul Abidin, they're all looking. And they left the bodies on the barren land of Karbala, and they left for Sham and Kufa. It was a time when Imam Ali Zainul Abidin and everybody were ready to leave Sham to come back home. When Imam Ali Zainul Abidin looked around, we saw that Janab Rabab wasn't on the camel. And he asked around, and Janab Zainab Salamullah alayha said, maybe I know where she is. And at that moment, Imam Ali Zainul Abidin and Janab Zainab went near the cover of Janab Sakina bint al-Husayn. They saw Janab Rabab's head on the cover of Janab Sakina. And she was saying, oh, we are all leaving. It has come time for us to leave. We are all leaving. At that moment, Janab Zainab consoles Janab Rabab and said, oh Rabab, do not worry. There will be a time when I will be next to Sakina and I will look after her. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. Thank you very much, Hussein Uncle. Excellent lecture. Please can we, as we do every evening, please can we remember all of the Maris that are there, either affected by coronavirus or not, and in particular my uncle Abbas, who still remains in hospital in a critical condition. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الفاتحة. شفاء الله. Please can I also request everybody to recite Surah Fatiha for my father, Marhum Murtaza Hirji Walji, who these series of
lectures are dedicated to, as well as all of our family's marhumeens, and also all the marhumeens of all the reciters who have helped us in sustaining these series of lectures. سورة المعركة الفاتحة. Hussein, uncle, could I request you to recite the salam, please? Sure. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله. Thank you, everybody, for joining. And inshallah, we'll convene again the same time tomorrow. Thank you. Hafiz.